everyone, welcome to yet another new video of the reading series. Today we have an article which is about a very famous personality of the 90s. Let's look at the article. As a youth, I didn't even consider being a professional wrestler. The Big Show. So, ellarum Big Show பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இல்லாட்டி you can just look him up. You can find numerous articles and videos on the internet about Big Show. He's a very famous wrestling personality. And இந்த article அவரை பற்றி தான் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். In an all-India exclusive interview with Hindustan Times, the American wrestling legend feels that the sport has changed for the better now. He also admits that it is tough balancing to shoot for his sitcom and wrestling. He started out as a wrestler, முன்னாடி அவர் wrestler-ஆ இருந்தாரு and இப்போ வந்து TV shows-உம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Every time the distortion of the guitar chords reverberated from this track in the World Wrestling Entertainment arena, fans all at once would watch the entrance ramp to see him walk to the ring in his signature black wrestling suit and boots. From being a basketball player in school to wrestling legend today, Paul Wright, popularly known by his stage name, The Big Show, has come a long way in the fraternity. So, he started as a basketball player school time la, and then slowly he found his way into the wrestling world. It all started in 1994 for the 48-year-old American wrestler who says that his plan during school was to become a basketball player. It is funny because my plan originally was to become a basketball player. However, I always loved two things while growing up, basketball and wrestling. As a youth, I didn't even consider being a professional wrestler or sports entertainer, he says. So, initial plan வந்து basketball player ஆகணும் அப்படின்றது and eventually he started becoming a sports entertainer, wrestlingலே வந்து ஒரு பெரிய ஆள் ஆயிட்டாரு. However, he says that life always has a way out. Basketball didn't work out for me and I moved around and did different things like selling cars, being a doorman at nightclubs, to doing karaoke shows. I had a lot of unique opportunities to get a perspective on life. I remember when I was talking to my friend and said that I wanted to try my hands at wrestling. I even said that I might just be one of those guys who gets beaten up every week. Little did I know that I was meant to do it, he says. So, இவர் வந்து immediately basketball work out ஆகலை அப்படின்னோடனே நிறைய விஷயம் செஞ்சார். கிளப்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சிங்கிங் கிளப்ஸ் இருக்கும், கரியோக்கி கிளப்ஸ்ன்னு, ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, கார் விற்றுருக்காரு, செல்லிங் கார். ஸோ மெனி திங்ஸ் ஹீ டிட். அண்ட் ஃபைனலி அவர் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசும்போது நான் ரெஸ்லிங் பண்ணலான் இருக்கேன், நானே அடி வாங்குற ஆளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் அதை பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. பட் தென் லைஃப் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வே அப்படின்ற மாதிரி அவர் அடி வாங்கலை, அடிக்கிற ஆளாக மாறிட்டார். Okay. White, who jokes that I have been practicing social distancing for the longest time because I am a giant, feels that WWE has taken adequate measures to ensure the safety of its staff and talent alike. Every week before I wrestle, I have to go in a day early and then do a drive-through where you don't get out of the car and they do a swab test. Then you have to self-quarantine for that day and you get your test result at the end of the day. And then if it is negative, you are allowed to compete the next day. So, the WWE சில ரூல்ஸ் இருந்திருக்கு போல. So, you have to swab test பண்ணி, அதுக்கப்புறம் குவாரண்டைன் பண்ணி, எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே உங்களை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு விடுவாங்க. White, who features as the Big Show on WWE Raw, aired on Sony 10, says that the sport has changed for the better. He says that there has been a tremendous change. When I first started, there was still a little bit of cartoon atmosphere in terms of characters. It was like a crazy sci-fi movie. Now, there is a lot more focus put on making the character. The character goes through all the gambit of emotions. Besides, with social media, things happen a lot faster now.
ஸோ முன்னாடி வந்து இது ஒரு காமிக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ஃபன்னியாக கார்ட்டூன் மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஓகே இந்த இந்த WWE பிளேயர்னா ஹீ ஹேஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஒரு மியூசிக் இருக்குது, உள்ளே வரும்போது ஒரு ட்ராமா இருக்குது, இமோஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து இன்னும் பெட்டர் ஆகியிருக்குன்னு பிக் ஷோ சொல்கிறார். The two-time world heavyweight champion feels that the women's division are also doing great. Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks and the Iconics had changed how you look at women competing in wrestling. Around 15 to 20 years ago, there were pillow fight and nonsense like that. Now, in my opinion, a lot of our women wrestlers are better than the men in terms of execution. ஸோ முன்னாடி வந்து விமனோட சண்டைலாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது, போரிங்காக இருக்கும். இப்போ வந்து அவங்க வந்து மென்னை விட பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Recently, in the #SpeakingOut movement, a lot of wrestlers were accused of sexual harassment. Ask him his stand on sexual harassment within the fraternity and he says, "Personally, I don't know as I was not a part of it. If our people have gone through something traumatic like that, then voice should be heard. In the last few years, we have learned that such behavior is not acceptable and this is creating a better and positive environment for everyone moving forward. I am all about respect and inclusion." ஸோ செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டபோது ஹீ சேஸ் தட் அவர் இந்த மாதிரி விஷயத்தை என்கவுண்டர் பண்ணலை, பட் ஹீ ஃபீல்ஸ் தட் திஸ் ஷுட் நாட் பி தேர், இது மாதிரி நடக்கக்கூடாது, அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல் அபவுட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் இன்க்ளூஷன். Wright has also featured in a few movies, but his recent web series titled The Big Show sees him in a totally different comic avatar, admitting that it is a tough balance between wrestling and his sitcom. He says, "When I was shooting for the show, I did very less in-ring stuff. Mostly I was dedicated to the show. The thing is that you don't mind being busy when you are doing the thing that you love. When you know you are making people laugh, it is an easy thing to work that hard." ஸோ 2 விஷயம் பண்ணுறதுனால ஒரு சீரியலும் பண்ணிகிட்ருக்காரு, ரெஸ்லிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ் ஃபார் ஹிம். பட் மக்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னா எல்லாமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலை முடிக்கிறார். WWE கார்ட்ஸ் வச்சு, ட்ரம்ப் கார்ட்ஸ் வச்சு விளையாடிருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளி யூல் நோ திஸ் பர்சன், பிக் ஷோ எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஹீ இஸ் அ வின்னிங் கார்ட். So yeah, if you like this article, you can go ahead, read it. Source வந்து உங்களுக்கு comment sectionல இருக்கும். And yeah, keep reading. All the best for your cat prep.